Hello viewers, welcome on our video. On our Today News and News Analysis, we are covering reasons why investors are running away from Kenya. 1. High fuel prices in Kenya. Fuel being a factor of production, investors are finding it very difficult to make any profit in Kenya. Cost of production depend on fuel prices. Hence, investors who can't cope with high fuel prices in Kenya run to neighboring countries like Tanzania, Ethiopia, and Burundi, where fuel prices is lower compared to Kenya. Before we move on to number 2, please click subscribe button if you have not yet subscribed to our channel for more. To the subscribers, we want to thank you guys for your support. Today we request you one very important thing to us. Kindly hit like button to this video for it to be recommended to other viewers. Thank you so much. Now let us continue to number 2. Constant harassment of investors. Key investors in the country are being harassed left, right, and center. I hope you have not forgotten the latest harassment of key investors. Njeri Njoroge, a key investor in the field of fuel in Kenya, and Lai, a key investor in different companies and factories in Kenya. Jambo la tatu, kuna makateni, wakora, matapeli, wako pale. Sijui huyu anapeleka huyu kotini. Mwingine anasema sijui alinunua ile cogen facility hapo. Mwingine alisema alifanya nini. Mimi nimewaambia hawa watu wote, hakuna mtu ako na kitu hapo. Hawa wakora wote watoke. Nyinyi mnanielewa? Nimewaambia hawa watu wote hapo watoke. Hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi. Na tutaipangia upya. Hakuna kesi, tuta-entertain hapo. Kesi watoe. Na wao wenyewe watoke. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Na nimewaambia mambo ni mangapi? Matatu. Wakitaka kuniletea kisirani, either wahame Kenya, ama nitawaweka jela, ama wasafiri waende mbinguni. Jameni si wametusumbua ya kutosha hapa Mumias? Mnataka waendelee kutusumbua? Hapana. Tawe, hiyo tumekataa. Ama namna gani? So mambo ya Mumias, nimemwambia huyu gavana wetu atapanga conference hapo. Nitatuma watu wa treasury, nitatuma watu wa wizara, tukubaliane vile Mumias itasonga mbele. Tumekubaliana jameni? The famous statement by Ruto, Mambo ni matatu, is scaring away investors who are running to their rescue in other East African countries. 3. High taxation in Kenya. Kenya Kwanza leaders have imposed high taxation rates in Kenya. Leaders are creating and coming up with new taxes every day. For investors, this business environment is very unfriendly, and they can't raise any substantial profit from their multi-billion investment. Hence, they are moving to other business-friendly East African countries like Burundi and Uganda. 4. Kenyans' low purchasing power. A few Kenyans whom we have talked to, they are complaining so much, saying that Kenya Kwanza government is taxing them to poverty. Then how can we control the prices now? You see, fuel, it's been up and down. Right now we're talking of 210, 212 per liter. Ali Manzu. Yes. You heard me say this. The price of fuel is not determined by the government of Kenya. It is not determined by any company. It is determined by the producers. That is why today the price of fuel in Kenya is the same price in Uganda, is the same price in Tanzania, because we buy from the same place. Mheshimiwa Rais, I've heard people say the president should reduce the price to 150. Tutarudi kwa hilo baadaye, Mheshimiwa Rais. How are you going to do that? Unless I take taxpayers' money and go and subsidize, which is removing money from this pocket and putting it in this other pocket. Mheshimiwa Rais, unaposema kwamba bei ya mafuta, serikali haina uwezo mkubwa kuhusiana na bei ya mafuta. Itakumbuka kwamba wakati wa kampeni kabla hujawa rais, ulisema kwamba bei ya mafuta wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ilisababishwa na wale ambao waliwaita cartels, na zaidi ukaeleza kuhusiana na ushuru mwingi. Nini kilibadilika? Hakuna kitu kimebadilika. Mambo ya ushuru, nimepunguza ushuru kwa mafuta, nimepunguza ushuru ya road development levy, nimepunguza ushuru ya railway development levy, na ilikuwa kwa budget. Tumepunguza ushuru mara 4
in 4 different categories. But you see, that is not sufficient to reduce the price because the price of oil itself is going up because of the producers. They are regretting for electing Ruto and Kenya Kwanza leaders who don't care about them. Ni sawa kusema kwamba changamoto za kimataifa zinaathiri bei ya mataifa nchini. You see, changamoto za kimataifa na bei ya fuel ya kimataifa imechangia. Amesema huyu mrembo kwamba tumeongeza bei ya VAT. Ni kweli, tumeongeza bei ya VAT, lakini tumepunguza ushuru zingine. Tunaongeza bei ya VAT kwa sababu gani? Kenya tuko katika kiwango inaitwa middle income economy. We are in the same category as South Africa. We are in the same category as Morocco. We are in the same category as Tunisia. I want you to check their taxes, because our taxes are now at 15.6% of GDP. 15.6% of GDP. Taxes in South Africa is 27% of GDP. Taxes in Morocco is 32% of GDP. What am I trying to say? I'm trying to answer the question because, the people of Kenya are being pushed and being told, look, you are paying more taxes than other countries. They added that during Moi, Kibaki, and Uhuru regime, they had money, but now some of Kenyans can't afford 2 meals a day. 5. East African leaders are taking advantage of Kenya's situation. Some of East African leaders envy Kenya by the virtue of being East Africa powerhouse. And now that Kenya is in current situation, they are happy. Museveni is planning how to transport fuel to Uganda without using Kenya pipeline or railway. This means that he will be using Tanzania as business partner and keep off Kenya. Again, he is planning to construct and connect Uganda to Tanzania railway line, leaving out Kenya SGR, which he had earlier agreed to connect. By doing that, Kenya will be left out in key investment opportunities. Another good example is Samia Suluhu. On several occasions has been heard saying that kwa majirani kuna waka moto. Mei na June tumepokea wawekezaji kiasi ambacho hatujawahi kupokea. Wengi mno. Na thamani ya miradi iliyokuja ni hii. Lakini ukitizama sababu ni nini? Sababu ni kwamba kwa jirani kuna waka moto. Na mwekezaji hakai kuna kwa waka moto. Wanakimbia wanakuja zao kwenye amani na utulivu. Ni waombe tutunze amani na utulivu tulionao. Tunapotofautiana tuambiane. Hakuna kisichosemezeka. Tuambiane, suluhu ipatikane. Sio suluhu mie, suluhu yenyewe. Suluhu ipatikane ili tukae vizuri, mambo yaendelee. And investors are being scared to invest in Kenya, and she has severally said that Kenyan shilling has been losing its value each day. With such criticism, investors are preferring other East African countries for investment. Thank you so much for watching. We hope that you have enjoyed our video. We remind you to please subscribe if you have not yet subscribed. Please like this video. Till next time, have a nice day. Goodbye.